Hi friends, hope you have an amazing day. My name is Varas Reddy. Today I am going to talk about helping verbs. As you all know, in English, every verb has five forms: V1, V2, V3, V4 and V5. For example, if you see go, goes, going, went, gone, learn, learns, learning, learnt, learnt. Like this, each and every verb has five forms in English. Today, we are going to see how to use V1 and V2. ఈ రోజు బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ V1 and V2 ఎలా ఉపయోగించాలో చూద్దాం. ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అంటే when we want to express habitual actions and present actions, then comes the use of base form of the verb. అంటే మనం అలవాటుగా చేసే పనులను తెలియజేయనప్పుడు లేదా ప్రస్తుతం చేస్తున్న పనులు తెలియజేయనప్పుడు బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ వాడతాం. అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ బేస్ ఫామ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గో టు ఆఫీస్, నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను. వి ప్లే క్రికెట్, మనం క్రికెట్ ఆడతాం. యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతావు. అండ్ వి కమ్ టు ద పార్టీ, మేము పార్టీకి వస్తాం. సో ఈ విధంగా మనం బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ వాడతాం. ఇప్పుడు ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ని when you want to give emphasis, when you want to give stress upon, when you want to give guarantee, then how do you say this? ఇదే సెంటెన్స్ ని నేను పక్కాగా వస్తాను, గ్యారంటీగా మాట్లాడతాను, తప్పకుండా వెళ్తాను అని నొక్కి చెప్పాలంటే then you understand there are two helping verbs which are very frequently used. And what are those helping verbs? Do and does. Now we are going to see how do we use do and does. When the subject is I, we, you, they, he, she, it, then we use the helping verb do. If the subject is third person singular like he, she, it, then we use the helping verb called does. Now let us see some of the examples with this. For example, I do go to office. నేను తప్పకుండా ఆఫీస్కి వెళ్తాను. We do come to the party. మేము గ్యారంటీగా పార్టీకి వస్తాం. They do finish this task. వాళ్ళు తప్పకుండా ఆ వర్క్ ఫినిష్ చేస్తారు. So these are the examples using do. Now let us see, if the subject is third person singular, then we use the helping verb does. She does go to market every day. అంటే ఆవిడ తప్పకుండా రోజు మార్కెట్కి వెళుతుంది. She does come to office every day. ఆవిడ తప్పకుండా ఆఫీస్కి రోజు వస్తుంది. He does practice daily. అంటే ఆయన తప్పకుండా రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. సో ఈ విధంగా do and does తోటి ఎగ్జాంపుల్స్ when you want to give guarantee to your statement, we use these helping verbs. Now let us see the examples in detail. Now let us see one example with this. You speak in English. You do speak in English. Both give same meaning. Only in the second statement నొక్కి చెప్తున్నావు, నేను తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను అంటున్నావు. సో దాన్నే నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ లోకి మార్చాలి అంటే, ఇఫ్ యూ కీప్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ కీప్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్, then it becomes interrogative statement. See, do you speak in English? That is called interrogative statement. That means the sentence which is in the form of question is called interrogative statement. In the same interrogative statement, you can use WH words also, like why do you speak in English? Whom do you speak in English? Where do you speak in English? Like that, even we can use the WH words in front of the interrogative statement. Now let us see how to express the negative statement. Negative statement is nothing but the statement which is opposite to the positive statement is called negative statement. In the statement you do speak in English, నువ్వు తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతావు. So negative statement, you don't speak in English. Just we are adding not to the helping verb. You do not speak in English. నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేవు. In the same way, negative interrogative statement. That means you are again making the question to the interrogative statement. See, do plus not.
don't you speak in English? మీరు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడరా? Like here also we can use WH word. Why don't you speak in English? Now let us see one more example with this. For example, she cooks food regularly and she does cook food regularly. So both give same meaning. Now, my dear friends, please remember one thing here. She cooks food. If subject is singular, then verb will be added with yes when you want to express positive statement. So here she is the singular, so verb is added with yes. She cooks food regularly. Here in the second statement, if you see, she does cook food regularly. Yes is not added because we already have a helping verb does. That is the reason the helping verb is not added with yes. So that is one rule is there here. If subject is third person singular, then verb will be added with yes in the positive statement. If helping verb is used in the statement, then verb will be used in the base form as usual. So that is the rule we need to remember. So this is the positive statement. Now interrogative negative statement, if you see, she does not cook food regularly. Just we are using does plus not doesn't. She doesn't cook food regularly. The same way, if you use the interrogative statement, like if you keep the helping verb before the subject, then it becomes interrogative statement. Does she cook food regularly? In the same way, you can use WH words also. Like, why does she cook food regularly? Where does she cook food regularly? Along with whom does she cook food regularly? Like that, we can use interrogative statement. In the same fashion, if you see the negative interrogation statement, doesn't she cook food regularly? Just we are adding not to the helping verb does. Doesn't she cook food regularly? Same way, we can use the same statement in another form. Does she not cook food regularly? So like that, we can use the negative interrogation statement. So friends, any sentence you take, you should know how to express in these 4 ways at the same rate of speed. ఏ సెంటెన్స్ అయినా మీరు తీసుకున్నా ఈ పాజిటివ్ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్, ఇంటరాగేషన్ అండ్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ స్టేట్మెంట్, ఈ 4 స్టేట్మెంట్ ని అట్ ద సేమ్ రేట్ ఆఫ్ స్పీడ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ డూ సమ్ ప్రాక్టీస్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. సో లెట్ మీ సమ్మరైజ్. డూ అండ్ డస్, దీస్ ఆర్ ద 2 helping verbs which are used to express habitual actions and the present actions. అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉన్న పనులు మరియు అలవాటుగా చేసే పనులని ఎక్స్ప్రెస్ చేయనప్పుడు మనం డూ అండ్ డస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ డైలీ, పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. యూ డోంట్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ డైలీ, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్. డూ యూ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ ఎవ్రీ డే? దట్ ఈస్ interrogation statement. Don't you read newspaper regularly? That is negative interrogation statement. So like this we can express, we must be able to express any sentence in these 4 ways with the same rate of speed. Then it becomes very easy. Thank you all.